Wiki hii rais wa Burkina Faso Captain Ibrahim Traoré alihudhuria lile gwaride au tuseme maadhimisho ya Victory Day yaliyofanyika Moscow, Urusi, ambapo ni maadhimisho kusherehekea ushindi katika vita vikuu vya pili vya dunia, ambapo Urusi iliibuka na ushindi japokuwa vifo vingi sana vilitokea. Sasa hiyo ni siku kubwa sana na tulikuwekea story kuhusiana na Victory Day. Sasa kile ambacho nakuletea kwa sasa ni mkutano uliofanyika kati ya Ibrahim Traoré pamoja na rais wa Urusi Vladimir Putin, na kutafsiria yale yote ambayo walizungumza katika mkutano wao. Tuanze na kile ambacho rais Putin alisema katika mazungumzo yake. Alisema, Mheshimiwa Rais, marafiki, tunafurahi sana kuwaona. Kabla tujaanza, ningependa kushukuru tena kwa uamuzi wenu wa kushiriki katika maadhimisho ya kumbukumbu ya miaka 80 ya ushindi katika vita kuu ya uzalendo. Nakumbuka mazungumzo yetu ya kujenga na yenye mafanikio wakati mlipotembelea nchi yetu kwa mara ya kwanza mnamo mwaka 2023 kushiriki katika kilele cha Urusi na Afrika huko St. Petersburg. Ziara yenu ya sasa nchini Urusi kuhudhuria maadhimisho ya miaka 80 ya ushindi ina maana kubwa na inaonesha uhusiano wa kirafiki kati ya Urusi na Burkina Faso. Ningependa pia kutambua mchango wa nchi yenu katika kuishinda Nazism ya Kijerumani na washirika wake. Takriban watu 30,000 kutoka eneo la sasa la Burkina Faso walipigana kama sehemu ya muungano dhidi ya Hitler kupitia majeshi ya Free France yaliyokuwa yakiongozwa na mwana wa kihistoria wa Ufaransa Jenerali Charles de Gaulle. Leo hii tunaunganishwa na lengo la pamoja kupambana na ugaidi na msimamo mkali. Tutaendelea kuisaidia Jamhuri ya Burkina Faso katika kurejesha utawala wa sheria na mpangilio wa kikatiba, pamoja na kusaidia kukandamiza makundi ya kigaidi ambayo bado yanafanya shughuli katika maeneo fulani ya nchi hiyo. Katika kipindi cha miaka miwili iliyopita, tumepiga hatua kubwa katika kupanua ushirikiano wa manufaa kwa pande zote katika sekta mbalimbali. Mwisho mwa mwaka 2023, baada ya kusimama kwa zaidi ya miaka 30, ubalozi wa Urusi mjini Wagadugu ulianza tena kazi zake. Mazungumzo ya kisiasa ya kawaida yameanzishwa. Ingawa biashara kati ya pande mbili bado ni ndogo, inaendelea kukua, jambo ambalo linapaswa kuhamasishwa. Tutaendelea kushirikiana ili kuimarisha zaidi uhusiano wa kiuchumi na kupanua wigo wa biashara baina yetu. Siku za kiuchumi za Burkina Faso nchini Urusi mnamo Oktoba 2024 zilizohudhuriwa na ujumbe wa ngazi ya juu kutoka Burkina Faso ukiongozwa na waziri mkuu zilikuwa na manufaa makubwa. Kazi inaendelea kuunda tume ya pamoja ya kiserikali. Kikundi kazi maalum kilianzishwa mwishoni mwa mwaka 2024. Tutaendelea kusaidia nchi yenu katika mafunzo ya wataalamu wa kitaifa. Kwa mwaka wa masomo 2024-2025, idadi ya nafasi za udhamini wa serikali ya Urusi kwa raia wa Burkina Faso imeongezeka maradufu. Mwaka huu tuko tayari kupokea wanafunzi wengine 27 kutoka nchi yenu. Ada ya masomo italipiwa na bajeti ya shirikisho la Urusi. Kwa ujumla, takriban wanafunzi 3500 kutoka Burkina Faso wamepata elimu nchini Urusi. Mahusiano ya kitamaduni na kibinadamu yamekuwa yakihamasishwa tangu mwaka 2024 kupitia kituo cha Urusi kilichopo Wagadugu, ambacho hutoa madarasa ya lugha ya Kirusi na programu nyinginezo. Ushirikiano katika afya na usafi wa mazingira una ahadi kubwa. Tarehe 24 na 25 April, Bi Popova alitembelea Wagadugu. Tuko tayari kushirikiana katika utafiti wa kisayansi, kuendeleza miundombinu ya maabara na kutoa mafunzo kwa wataalamu. Tunaipa kipaumbele misaada ya kibinadamu kwa Burkina Faso pia. Mwaka jana tulituma tani 25,000 za ngano bila malipo. Mwezi huu shehena kubwa ya vyakula vingine itawasili Wagadugu. Tunathamini ushirikiano wa karibu na Burkina Faso katika jukwaa la kimataifa, ikiwemo Umoja wa Mataifa na mashirika mengine ya kimataifa. Mashauriano kati ya Urusi na Shirikisho la Mataifa Sahel yamekuwa muundo mpya wa ushirikiano wenye thamani. Mkutano wa kwanza wa aina hiyo ulifanyika kwa ngazi ya mawaziri na mambo ya nje huko Moscow mwezi April. Nadhani tuna matarajio mazuri katika maeneo mengi. Tuna nafasi ya kujadili baadhi yao leo. Alafu Ibrahim Traoré sasa yeye pia akaingia na akasema, mchana mwema kwenu ndugu raisi, asante sana. Ni heshima kubwa kwangu kushiriki katika maadhimisho ya ushindi mkuu. Ningependa kukushukuru kwa mwaliko. Hili lina maana kubwa sana kwetu.
Lazima niseme kwamba katika ziara hii nimejifunza mengi kuhusu tamaduni na historia ambazo zilikuwa msingi wa mapambano ya watu wa Urusi. Nimejifunza kuhusu sadaka zilizotolewa na watu wenu ambazo zimeifanya Urusi kuwa taifa huru leo hii. Ningependa kukushukuru tena kwa kunialika. Wakati huu na mkutano huu ni fursa ya kufikiri kuhusu yanayotokea sasa na kutazama mbele. Vikwazo vya sasa havipaswi kutuzuia. Kwa kiwango fulani vikwazo hivi vinaweza hata kutusaidia, kwa sababu licha ya vikwazo vingi vilivyowekewa shirikisho la Urusi, Urusi bado inachukua nafasi muhimu katika jukwaa la kimataifa, na sisi tunalitambua hilo. Tunaelewa kuwa sio rahisi. Niliwaona wanajeshi wakipita mbele yetu, nikaona vifaa vya kijeshi pamoja na mizinga iliyotumika katika vita vikuu vya uzalendo, na pia nikaona vifaa vya kisasa. Tungependa ushirikiano kati yetu ukue kwa kasi na kuchukua sura mpya. Tunashukuru kwa mtazamo wenu chanya kuelekea Burkina Faso. Leo hii nimetembelea taasisi ya Mendeleev na tunaelewa kuwa mbali na ulinzi na usalama, kuna eneo jingine muhimu, sayansi na elimu. Tunapenda Urusi itupe msaada katika kuelimisha vijana wetu na kuwafundisha sayansi ili tuweze kukuza uzalishaji wetu, viwanda vyetu, uhandisi wetu, kwa sababu hili ni muhimu sana kwa Afrika. Tunaamini kwamba ugaidi tunaoshuhudia leo unatokana na ubeberu na sisi tunaopinga. Tukifanikiwa kukomesha vita hii, tukijenga jeshi imara, tutaweza kuendeleza nchi zetu. Hilo ndilo tunaloliona kama lengo kuu la mapambano yetu. Hiyo ndio sababu tunasisitiza umuhimu wa kujenga na kutoa mafunzo kwa wataalamu wetu. Mara nyingi barani Afrika kuna matarajio mengi na mahitaji mengi ya vifaa na teknolojia, ndio maana tuna kazi kubwa mbele yetu. Tunapenda kuomba msaada, na msaada mkubwa zaidi tunaohitaji ni katika uhamishaji wa teknolojia na maarifa. Tunahitaji kuelewa ni vipi tunaweza kueneza vyuo vikuu vilivyopo Urusi hadi Burkina Faso, jinsi tunavyoweza kufungua matawi ya vyuo hivyo nchini kwetu ili kuwafundisha raia wetu, wanafunzi wetu kwa njia ya vitendo zaidi. Hili ndilo lengo letu kuu. Tunapenda Burkina Faso iendelee na wanafunzi wengi waje Urusi kusoma sayansi. Tunawaona vijana wazuri wa shirikisho la Urusi. Kuna watafiti wengi wachanga miongoni mwao. Tunapenda mtushirikishe uzoefu wenu. Sasa hiyo ndio ilikuwa ni speech yake Traoré. Sasa sikiliza kwa lugha zao pia na Kiingereza. Yule tafsiri alikuwa pia anasikika hapo kwa Kiingereza. Mr. President, friends, we are very glad to see you. And first of all, I would like to thank you once again for making this decision to participate in the commemorative events to honor the 80th anniversary of the victory in the Great Patriotic War. I remember our constructive and useful conversation back in 2023 when you visited our country for the first time to participate in the Russia-Africa Summit in St. Petersburg. This time, your visit to Russia to celebrate the 80th anniversary of the victory is a great symbol, and it reflects the friendly character of relations between Burkina Faso and Russia. And I would like to mention your contribution, your country's contribution to defeating German Nazism and its allies. Some 30,000 Burkinabe fought with the anti-Hitler coalition forces under the guidance, under the leadership of legendary Frenchman Charles de Gaulle. And now we are united by our joint goal to fight against terrorism and extremism, and we will continue to support the Republic and restoring constitutional and lawful order, to fight against unlawful factions that are still operating in some parts of Burkina Faso. In recent years, we have accomplished great progress in mutually beneficial cooperation in various fields. In the end of 2023, after more than 30 years of hiatus, the embassy of Russia in Ouagadougou was turned operational again. And the economic cooperation is also important, even if trade is modest. It's growing, which is a good trend, and we need to preserve it. And we will continue to work together on further strengthening our economic ties and diversify further our trade cooperations. And it was useful to hold
economic days of Burkina Faso in Russia that were held in 2024. And it was attended by the high-level Burkinabe delegation led by the Deputy Prime Minister, and we are working now on establishing intergovernmental commission. We have already established a working group to look into that matter, and we will continue to support your country in training personnel in 2024 and in 2025. The quota of Russian state scholarship for Burkinabe nationals was more than doubled, and this year we are ready to receive 27 more students from your country at the state's expense, and in total more than 3,500 Burkinabe received higher education in Russia. Cultural and humanitarian ties also play an important part, and it is assisted by the Russian house that is operating in Ouagadougou since 2024. In particular, they are teaching Russian language there. There is a great potential in cooperation in the field of healthcare and sanitary regulations. Recently, on April 24-25, Madam Popova visited Ouagadougou and discussed the development of scientific and research infrastructure and training of personnel. We also prioritize humanitarian support for Burkina Faso. Last year, we allocated 25,000 tons of wheat free of charge, and this month we are going to send a large supply of other food products to Ouagadougou. We appreciate the support from Burkina Faso and many international platforms, including the UN and other multilateral platforms. A useful format of cooperation is the consultations between Russia and Sahel States Confederation. April this year, such a session was held in Moscow with foreign ministers. There are good prospects in many areas, and we will have a chance to discuss some of them today. Thank you for your attention. Thank you very much. Congratulations, Mr. President. I hope I pronounced my felicitation properly. For me, it was an honor to be part of these commemorative events devoted to the great victory anniversary, and I would like to thank you for inviting us. It was a great honor for us. And I need to say that during this visit, I learned a lot. I learned a lot about culture, about history, that lay the foundation of the resistance of the Russian people, of its struggle. I learned of sacrifices your people made, and due to these sacrifices, we are free now. And I would like to thank you once again for this invitation, and this meeting allows us to think about what's happening in the world today and to think about the prospects as well. The obstacles that we can see today must not stop us. These obstacles, in some way, they are even an advantage, because despite all the sanctions that were imposed on the Russian Federation by many states, Russia is still holding the leading position internationally, and we understand this. We understand how difficult it is. And I watched the parade. I watched the soldiers marching in front of us during the parade. I saw the equipment, including the tanks that from the times of World War II, and I saw the modern equipment, and we would like to see the cooperation between our countries developing rapidly, developing swiftly, and acquire new shapes and forms. We thank you for your attitude towards Burkina Faso. Today I visited Mendeleev Institute, and we understand that apart from defense and security,
there is another essential field, which is science and education, and we would like to see Russia assisting us in training and educating our youth to help us to develop our own industries, our own enterprises. Machinery, other types of manufacturing, because it's very important for Africa. We believe that terrorism that we can see today is a legacy of imperialism, and that's something that we fight against. If we put an end to this war, if we have a strong army, then we can develop our motherland. This is why we continue to fight. That is why we have this struggle. That's why it's important to train personnel, to educate people. In Africa, Africa needs a lot when it comes to equipment, when it comes to technology and machinery, and there are a lot of expectations in this regard. And that's why we still need to do a lot, we need to work a lot, and we would like to request an assistant, and the most important thing you can help with is this exchanges, transfers of technology, exchange of experience. We need to understand how we can use the experience and the know-how that Russian universities have, and how we can spread it to Burkina Faso, how we can open branches of the Russian universities and Burkina Faso to be more efficient in the way we educate our people, our citizens. This is the essential task that we are faced with. We would like to see Burkina Faso developing, and we would like to see students coming to us to learn various sciences. We can see great young people in the Russian Federation. Among them, there are a lot of researchers, young scientists, and we would like to learn from you. And another important area is military. We have a lot of projects in the field of defense. Wateja wako watarajiwa wanaangalia video hii. Kama biashara yako ingeonekana pamoja na unachokiangalia sasa, wengi wangegeuka kuwa wateja wako wapya. Tuandikie sasa info@snstz.com au WhatsApp pekee 0659 250 389. Tuifikishe biashara yako kwa wana SNS.